Yala. Oh yeah, it's your boy Caesar, straight from SA, out in Kenya. Touchdown, baby, one love. Bahati, mtoto wa mama, or is it mtoto wa Diana? And he has been trending after he mentioned that he has a collabo set with Justin Bieber. And he, as is the usual, he was just trying to chase some clout so that you can talk about him as he releases a Gengeton song. So he has a collaboration with the one and only Ethic. It is about to drop, but well, just the usual Willy Pose being him and doing him. Of the Kenyan music scene with his collaboration between Sauti Sol and the choir at Upper Hill School. Fila, as he is known in music circles, had however been in music since his days at Upper Hill. Naam, hujambo mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ambapo sasa hivi ni wakati wa Tamrini, na bila shaka kama nilivyokuwa nimekudokezea awali ni kwamba leo hii tunazidi kuangazia ule mchakato wa BBI. Kumbuka kuna ule uamuzi uliotolewa siku ya Ijumaa, ambapo leo hii tunazungumza naye Emily Lwanga ambaye ni wakili. Tutakuwa tunaangazia baada ya uamuzi ule, je, ni kipi ambacho kitafuata, ni kipi ambacho pengine tutarajia katika siku za hivi karibuni. Na hivyo basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Twitter ni @KBC Channel 1, @Nancy Okware. Mimi naitwa Nancy Okware, na bila shaka moja kwa moja tukiingia kwenye mazungumzo yetu. Mili, karibu kwenye studio zetu kwa mara nyingine. Asante sana. Na pengine tunapoanza, wakati ambapo uamuzi ule ulikuwa unatolewa na mahakama ya rufani kuanzia mwendo wa asubuhi, watu walisubiri kwa saa takriban 10, na unapoangalia katika mitandao ya kijamii wengi walikuwa wakisema tusubiri tu wakati ambapo uamuzi utakuwa umekamilika tuambiwe ni hivi na hivi wamesema. Kama wakili, hebu tueleze kwa lugha rahisi. Ni kweli sana, watu walisubiri, ilikuwa ni siku nzima. Lakini muhimu ni kwamba kwetu mawakili ilikuwa ni muhimu kujua kila jaji ambaye alikuwa amekaa katika ile court of appeal, maoni yake ilikuwa nini kuhusu zile maswala ambaye zilipelekwa pale kotini. So ilikuwa ni kitu nzuri kwa sababu sana sana huwa tunaona hao majaji huwa wakishasikiza wanarudi wanaenda wanafikiria na wakikuja watakuwa wameandika, alafu labda kila mmoja atasema nimekubaliana na fulani, na labda yule ambaye atapinga ndiye atatoa ile maoni yake, ile maoni ya wale wachache. Lakini kama wale wamekubaliana kutakuwa na maoni moja hiyo kote. So ilikuwa ni kitu nzuri kwa sababu huwa tunauliza kama mawakili, lakini maoni ya yule judge fulani ni nini, ndio tumuelewe, ndio tujue lengo yake, tujue principles zake kulingana na sheria. So ilikuwa ni kitu mzuri sana kwa sisi mawakili. Lakini kweli naelewa kwa sababu Wakenya wengi walisubiri tangu asubuhi mpaka jioni mpaka usiku ndio wakapata yale maoni, na swali zilikuwa sio mingi. Ya kwanza ilikuwa ni kwamba BBI Secretariat, kama hiyo BBI Secretariat ilikuwa na uwezo ya kuweza kupeleka ile constitutional amendment ambayo walikuwa wameandika kama wanaweza kuipeleka pale katika referendum. Hiyo ndio ilikuwa swali kubwa. Of course swali zingine ndogo zimeguzia hiyo, lakini kubwa kulingana na secretariat, uwezo wa hiyo secretariat kuhakikisha kama ama kupeleka mbele
ile constitutional amendment bill ndio iende kwa referendum ambaye kila Mkenya alikuwa akingoja kwamba kutakuwa na referendum, na hiyo referendum itakuwa wakati gani. Alafu pia kulikuwa na ile swala, kwa sababu tunakumbuka sana wakati High Court walikuwa wakitoa maoni yao, judge ambaye alikuwa presiding katika hiyo process, wakati alikuwa akizungumza sana kuhusu raisi, kusema kwamba raisi na kimuita jina zake zote, Muigai, Uhuru Kenyatta alifanya hii na alifanya hii na akafanya hii kinyume cha sheria. So swali muhimu tena ingine ambayo hiyo koti ilikuwa inajaribu kuamua ni kwamba kuna uwezo mtu akashtaki raisi wakati bado amekaa pale katika ile ofisi kama raisi. Na hiyo ni swali lingine ambaye hiyo Court of Appeal walisikiza. Alafu kulikuwa tena na swali lingine ambaye walikuwa wakiuliza mambo ya kuhusu IBC. IBC ina uwezo kweli ya kufanya hiyo referendum ambaye kila Mkenya alikuwa anatarajia, kwa sababu tayari kumbuka IBC walikuwa wameshaanza hiyo mchakato ya kufanya hiyo ya kupeleka referendum, kwa sababu walishachambua zile masignature, wakaangalia ile bill, wakaona kwamba hiyo bill iko sawa, wakaipeleka pale kwa counties, wakarudishiwa, wakaipeleka huko National Assembly na Senate. So tayari walikuwa wameshafanya vitendo zingine ya kuonyesha kwamba walikuwa katika hiyo njia ya kutupeleka sisi kama wana Kenya kwa referendum. So kulikuwa na hiyo swali, IBC kweli wana hiyo uwezo kulingana na jinsi ambayo imetungwa kwa wakati huu. So hizo ndio zilikuwa swali muhimu ambaye koti ilikuwa inajaribu kuamua. Na sasa wakati wakiamua, kitu kubwa ni kwamba walisema kwamba kweli rais ambaye amekaa katika ofisi anaweza kapelekwa kotini, lakini walisema makosa ambayo ilitendeka katika hii process ni kwamba wale watu ambaye walikuwa wamepeleka hiyo kesi kotini mara ya kwanza hawakumpatia yule rais personally zile court documents. So wakasema mlikuwa mna try mtu ama mnajaribu mtu, mmempeleka kotini, mnaamua juu yake na yeye mwenyewe hajapata hiyo nafasi ya kuja kujitetea, kwa sababu hata kama kulikuwa na mawakili pale ambaye walikuwa na linda zile interest, tutasema kwamba ni interest ama concern za rais, kwa sababu tunajua rais alikuwa anapendekeza hiyo BBI, lakini lengo yao haikuwa ya kumprotect yeye kama mtu binafsi. Kwa sababu hakuwa ameshtakiwa kama mtu binafsi, hakuwa amesaviwa, mambo ilikuwa ni ile BBI. So akasema hiyo ni hapo kulikuwa na kosa. Wakaangalia pale ile tena IBC, wakasema kwamba IBC kulingana na katiba quorum lazima ya kila commission ikiwa ndogo ama ikiwa wachache ni 3, wakiwa wengi ni 9 ama wengi wao kulingana na vile sheria inasema. So kwa sababu kuna kama ile salaries and remuneration wako na commissioners kama karibu 11 hivi. So wakasema lakini wachache ni 3. Lakini ile sheria statutory law ya IBC inasema kwamba quorum wakiwa wamekuwa na quorum ni watu 5. Na sasa wakasema kwamba hiyo IBC hawakuwa na quorum, hawakuwa na ni vipi tukafika pale hadi IBC yenyewe kufanya yale majukumu kama vile kuhakikisha kwamba sahihi ziko sawa ikapitisha, ilhali bado kulikuwa na ule mkinzano kati yani idadi ipi ambayo inastahili kuwa pale ya makamishna? Kwa sababu sasa ilikuwa kuna commissioner 3 ofisi na lazima kazi iendelee. Wakiwa pale ofisini lazima wanakula mshahara, wanapata mshahara, na hiyo ni pesa ya umma. So wakati wako pale lazima wahakikishe kwamba wanafanya zile vitendo. So kwa sababu hakukuwa na ile njia ama ile clarity ya kusema kwamba hawezi wakafanya hii, hawezi wakafanya ile. Na kumbuka hata kulikuwa na kesi zingine zilikuwa zimepelekwa kotini na koti ikasema IBC ilikuwa na quorum. Koti ingine ya High Court. Na koti ingine ya High Court tena ikasema, ile bench ya BBI wakasema kwamba quorum haikuweko. So ndio Court of Appeal sasa ilikuwa iamue, kwa sababu zile ni High Court zote. Sasa Court of Appeal ikisema ndio tutajua kwamba hiyo ndio njia ama ndio the way forward. So kulikuwa na hakukuwa na hiyo way forward.
hapo mbeleni wakati IBC walipewa hizi signatures. So wakaendelea na kazi yao, lakini sasa BBI bench ya High Court wakasema hawana hiyo quorum, na Court of Appeal pia wakasema kwamba quorum ya kufanya hiyo referendum ambaye ni kitu muhimu sana haikuwa, kwa sababu quorum kulingana na sheria yao ni watu 5. Ndio tuzungumze kuhusiana na hatua itakayofuata, manake kuna minunguniko mara hapa na pale. Kuna wale ambao tayari wanasema ya kwamba tutaelekea katika mahakama ya juu, na vile vile kuna wale ambao wanapendekeza kuwe na kutekelezwa kwa baadhi ya vipengee kupitia bunge. Hebu tuzungumze sasa hivi, wale ambao walikuwa wanaunga mkono BBI yenyewe wamesalia na silaha ipi kwa sasa kutokana na ule uamuzi ambao ulitolewa na mahakama ya rufani? Nafikiri kitu muhimu kwao ya kwanza ni kwamba Court of Appeal imeamua kwamba BBI Secretariat haikuwa unlawful, na hiyo ni kitu muhimu. Haikutungwa kinyume na sheria, kwa sababu kulikuwa na zile gazette notice, kukiwa na zile amendment na extension of time. Wakasema na hiyo na rais ana hiyo uwezo, ana hiyo jukumu ya ku set up secretariat, na li set up. Wakasema hiyo ni sawa. Hiyo ni kitu muhimu sana, kwa sababu hiyo inamaanisha kwamba hiyo secretariat kama ilikuwa sawa, wana uwezo ya kufanya vitu fulani na labda sio vitu fulani. So ile bill tena Court of Appeal imesema kwamba Constitutional Amendment Bill, ile bill ambayo walikuwa wamepeleka pale county assemblies na tena wakapeleka pale National Assembly na Senate, hiyo bill haiwezi kapelekwa referendum. Lakini sijaona the entire decision ya Court of Appeal, lakini Court of Appeal kama ijasema kama imesema iko sawa, hiyo BBI Secretariat ilikuwa sawa, it means that bado unaweza ukasalvage ile report ya BBI Secretariat na zile pendekezo ambaye zilikuwa zimeleta mbele, bado inaweza ikapelekwa kwa njia nyingine. Kile ambaye iwezi kutendeka wakati huu ni kuipeleka kwa referendum, kwa sababu Court of Appeal imesema hiyo bill isipelekwe kwa referendum. Lakini hawakusema itupiliwe mbali. Kulingana na maoni yangu, hawakusema itupwe mbali. So kama itupwe mbali, bado mnaweza mkasalvage, mkaitumia, mkahakikisha kwamba zile ambaye mnaweza mkapeleka pale katika Senate, zile mnaweza mkapeleka National Assembly zipelekwe pale, zile ambaye zinaweza zikatekelezwa through executive, rais mwenyewe atoe executive orders, ama tutunge sheria zingine iletwe kama bill, na labda cabinet secretary fulani wanaweza wakafuatilia hizo manjia fulani. So bado kuna hiyo hope watu wa proponents. Pia kuna zile swali ambaye ni muhimu, kwa sababu pia ukikumbuka wakati walikuwa kisoma judgment zao, sikuwa na uwezo wa kusikiza wote kwa sababu ilikuwa siku mzima. Lakini wale nilisikia, kwa sababu kwa mfano Judge Okwengu akisema, aliguzia tu ile naweza nikasema ni tunaita obita, mambo ya MCAs kupewa ile car grant. Lakini ukisikiza Judge Kiage aliendea kwa sana, akasema kwamba hiyo car grant ambaye MCAs walipewa ndio ilifanya wakapitisha hiyo. Hiyo ni kitu muhimu sana tuhakikishe, kwa sababu kuna swali mingi sana utauliza ukisikia hivyo. Kulikuwa na ile evidence ambayo ilipelekwa pale kotini ya kuonyesha kwamba kulikuwa na hiyo car grant, na hiyo baada hiyo car grant ndio hawa watu wakapitisha, hawa ma MCAs wakapitisha hiyo. Kulikuwa na hiyo swali kwa sababu kuna wale ma MCAs wengine pia walikuwa wamepewa car grant na hawakupitisha. Na hiyo maneno ya car grant sio kaunti zote zilianza kupewa wakati wa BBI. Kuna wale tayari walikuwa wameshapewa. Ni kitu ambaye ilikuwa ikizungumziwa kwa muda mrefu, sio kitu ambaye ilizungumziwa kwa muda mfupi tu. Ni tu kwa sababu wakati huo media iliangazia sana hiyo hadithi. So hizo ni vitu ambaye ni swali lazima itakuwa ni muhimu kuhakikisha. Swala ingine ya IBC, kwa sababu kulingana na ile nilisikia Court of Appeal walisema kwamba IBC haikuwa na quorum ya kufanya referendum. Lakini kama hakuwa na quorum ya kufanya referendum, kuna vitu mingi muhimu ambaye IBC inafanya. Hata saa hizi tayari wamefanya vitu mingi, wamefanya procurement kuhakikisha kwamba tuko tayari kama nchi kwenda kwa general election mwaka inakuja. Hiyo
pia itakuwa ni mbaya, itakuwa ni kinyume na sheria, kwa sababu bado hawana quorum. Hata tukizungumza saa hizi bado hawana quorum. So itakuwa ni swali muhimu tuone kama Supreme Court wanaweza wakatuonyesha njia ni gani. Pia kuna swali zingine bado tunazo, kwa sababu kama hiyo bill ambayo ilitoka katika pale BBI Secretariat haiwezi pelekwa kwa referendum. Wakenya tayari milioni 4 zaidi, kulingana na IBC na kulingana na wale proponents wa BBI Secretariat walikuwa wamehusiana na hiyo process. Hiyo inatupuliwa mbali, ama hakuna any importance ya hiyo process ambaye ita impact process ya kuandika katiba in Kenya kama as a country. In Kenya as a country, hiyo input yao 4 million people, hiyo support yao imeishia hapo. Basi hayo ni maswali ambayo yanastahili kujibiwa na mahakama ya juu. Ni kweli. Mahakama ya juu, ndio maana mimi naunga mkono ile pendekezo ya Attorney General na Solicitor General kusema wataenda Supreme Court, kwa sababu kuna swali, hatuwezi tukaenda referendum. Hiyo tumekubaliana, muda imeisha. Wale ambaye walikuwa kitaka hiyo referendum wamesema tayari wako pale katika high gear ya kujitayarisha kwenda general election mwaka inakuja. So hatuwezi tukaenda referendum, lakini hizo swali bado zimebaki, na ni muhimu kwamba tupate jibu ndio tuweze tukajiandaa vizuri tukiendelea kujitayarisha kwenda kwa general election 2022. Naam. Umeibua hili swala kuhusiana na yale mapendekezo ambayo pengine yanaweza kutekelezwa kupitia njia nyingine, manake sasa hivi hakuna ile kura ya maamuzi, pengine agizo kutoka kwa rais ama kupitia kwa bunge. Hebu tuzungumze, unapoangalia sasa hivi uchaguzi unaelekea kukaribia, na ni kwamba kutakuwa na uongozi mpya, na kumaanisha kwamba pengine yule ambaye ataingia uongozini pengine atakuwa anaunga mkono au anapinga. Lakini muda huu ambao umesalia kabla uchaguzi, kuna ile nafasi ya yale mabadiliko kufanyika, ama mchakato wenyewe unachukua muda vile vile? Kuna nafasi. Kumbuka hata tulibadilisha sheria baada ya presidential election ya kwanza na ya pili 2017, na tukabadilisha sheria. So bado kuna nafasi. Wabunge bado wako pale, bunge bado inaendelea, so wana hiyo uwezo ya kupitisha hizo sheria na kuzibadilisha. Ndio. Naam, tunaposalia kwenye hili swala la muda, sasa hivi unapoangalia, tumesema ya kwamba Secretariat yenyewe ilisemekana ya kwamba iko pale kulingana na sheria, kumaanisha ya kwamba kuna mengi ambayo wanaweza fanya ikiwa ni kutaka kufufua mchakato mzima. Lakini tunaposalia kwenye hili swala la muda, ikiwa si maswala ambayo yatatekelezwa kupitia bunge ama agizo la rais, kumaanisha ya kwamba hayo tumeweka kando. Lakini unapoangalia ni yapi ambayo wanastahili sasa hivi kujifunza wanapoanza pengine mchakato mpya ama kuanza kujaribu kuangazia njia mpya, ni kipi ambacho wanastahili kuwa wamejifunza kwa sasa hivi? Na mtazamaji, utatuia radhi kwa hitilafu hiyo, lakini hata hivyo tukiendelea na Tamrini, nazungumza naye wakili Milly Lwanga kuhusiana na mchakato wa BBI. Na pengine Milly, tunapotamatisha, ni kipi ambacho pengine wanastahili kuwa wamejifunza wale ambao walikuwa wanaunga mkono? Ni kipi ambacho kinastahili pengine kufanywa tofauti, na hata somo ambalo wengi wanastahili kuwa wamepata ikiwa katika siku za usoni tutajikuta mahala kama hapa? Ni kweli lazima kuwe na lessons learned. Na muhimu ni kwamba rule of law, nimesahau nitasema vipi kwa Kiswahili, lakini rule of law, kwa sababu Kenya tumekuwa tukizungumzia sana kwa muda umuhimu wa executive kuhakikisha kwamba wamefuata sheria kwa kile kitendo chochote ambayo watakuwa wakifanya. Tumeona kwamba kwa muda siasa imekuwa ikiwa imewekwa mkazo zaidi
kushinda sheria kwa kufuatilia ama kutekeleza ile jukumu ya serikali ambayo inatakikana kutekelezwa. Kumbuka kwa mfano, wakati wa kwanza wale watu 9 ambao walikuwa wamewekwa pale na wale ndugu wawili, raisi na mwenzake akiwa mheshimiwa Raila, walienda wakachagua wale watu wale wa kwanza, wakaenda kutengeneza hiyo maneno ya BBI. Wakirudi watu walisema, wakazungumza, wakasema sasa panua hii secretariat, leta watu faith based leaders, leta civil society, ndio tuone kwamba kuna face of Kenya pale, ndio hii mazungumzo kila mmoja aone kwamba yuko pale ndani. Lakini kwa sababu ya siasa wakakataa kugeuza ile composition ya wale watu 9, wakabaki na wale. Kidogo tu nitakukatiza, lakini tutakuwa tunaendelea. Mtazamaji, hebu sasa tuelekee katika eneo la Westlands ambapo baraza la magavana linatoa taarifa na maoni yake kuhusiana na mchakato wa BBI na uamuzi uliotolewa na mahakama ya rufani. The county governments would have an increase in the equitable share from 16.9%, which is current, to not less than 35% of the total revenue collected. This increase will enable the county governments to empower the informal sector, small-scale traders, women, youth, persons with disabilities, and other economically disadvantaged groups. As the Council will therefore explore alternative avenues to ensure that the revenues to the counties are increased to at least 35% of the share of revenue as proposed in the BBI. The Council is of the position that the judgment made on Friday by the Court of Appeal did not consider the substantive issues contained in the Constitutional Amendment Bill. The Court's decision largely focused on procedural aspects of the constitutional amendment process through popular initiative. We note that there are clauses that can be amended through a constitutional amendment bill and Article 256 of the Constitution of Kenya, which does not require a referendum. These clauses, as proposed in the BBI through the Constitutional Amendment Bill of 2020, which has already passed through both houses of Parliament. So they were passed, these clauses were passed by the National Assembly, they were also passed by the Senate, and they include Article 202 of the Constitution on the equitable sharing of national revenue, which will ensure that counties are adequately resourced. They also include Article 203 of the Constitution on equitable share, and this is the one which provides for increase of the percentage of funds allocated to county governments from a minimum of 15% to 35%. This will strengthen devolution and ensure that county governments have adequate funds to carry out their operations. And we have Article 204 of the Constitution, the Equalization Fund, and the amendment seeks to increase the lifespan of this fund from 20 years to 30 years. And this will take care of the marginalized areas of this country. We also look at Article 207, which provides for revenue funds for county governments. This amendment seeks to establish County Assembly Fund as one of the funds in the county, and it will separate the funds of the county assemblies from those of the county executive, thereby strengthening the county assemblies. We also look at Article 215, composition of the Commission of Revenue Allocation, and the amendment provides for an addition 2 members who represent county government because county governments are not currently represented in the Commission on Revenue Allocation. We also look at Article 206A,
which establishes the Constituency Development Fund in the Constitution. We support this because it is further increase of the resources coming to our counties. Then we have Article 207A, which establishes the World Development Fund to comprise of at least 5% of all the county and government revenue in each financial year. And this will ensure equitable distribution and development in the wards of all the money allocated to the county governments. We also consider the amendments to Higher Education Rules Board, which creates a 4-year loan repayment moratorium for university students. We also support the amendments to the Micro and Small Enterprises Act of 2012, which proposes to give the micro and small enterprises a 7-year tax break. With increased resources to the counties to 35%, the county governments will work to empower the small and micro enterprises in the various counties, to empower the women, to empower the youth, to empower people living with disabilities, and also all other economically marginalized groups within our counties. So for us, these are very substantive issues, and we don't want them to die because of the Court of Appeal judgment. Therefore, the Council of Governors will work with other stakeholders, including the Legal Affairs Committees on both the National Assembly and the Senate, to ensure that these amendments are passed through Parliament before the next general election. This is the moment to test the political will, the seriousness and genuineness of those, especially in the political class, who are supporting BBI. We expect them to come out strongly to support the bill which the COG is going to sponsor for amendment of the Constitution through a parliamentary initiative and Article 256 of the Constitution. Thank you very much. That's the statement we wanted to share with you. We have a matrix of those amendments which our Secretariat is going to share with you. Thank you very much. Governor, just wanted to know, if you don't mind, just wanted to know, are you supporting those who are talking for an appeal? And also the second question, every annual report, the Lieutenant General has indicated the wastage. It's huge, the amount of wastage in the county government. You see now that they're investing in projects like landscaping and all that. So what is the justification of demanding more and yet there's huge wastage in your county? First,